Okay, it's a new day, ni siku mpya. Kwa mara nyingine nakuletea uchambuzi wa mashairi au ushairi. Leo tutaanza na sehemu ya kwanza ya ushairi, poetry. So my name is Sir Frank Jumbe Alex, Frankie Jumbe Alex. Hii ni sehemu ya kwanza ya ushairi, poetry. Kwa hiyo tutaangalia vitu vichache kwa utangulizi, lakini lectures zitakazofuata tutazidi kuangalia ushairi kwa undani zaidi na kuchambua mashairi yenyewe moja baada ya jingine na jinsi gani na mbinu gani zinatumika. Okay, here we go. I'm going to open my presentation. This presentation, I'm going to use it as a reference when I teach you. Okay? No, presentation failed to be opened by using WPS. Let me open it by using Microsoft Office. Then we shall continue. Okay, we are going to start this way. Poetry Ushairi by Sir Frank Jumbe Alex, uchambuzi wa mashairi, or poem analysis in English. So, what is poetry? What is poetry? Poetry ni nini? Ushairi ni nini? Lazima ujue ushairi ni nini ili uweze kujua. Utakapokuwa umeshajua ndio itakuwa rahisi kwako kuweza kuyachambua mashairi. First of all, definition of poetry. Poetry is a literary genre that is in rhyme and metrical form, means rhyme and rhythm. Also sharper in figurative language. Okay? When he talks about poetry is a literary genre, poetry means ushairi ni kipera au katawi au tawi la fasihi that is in line, katika muundo wa mistari au stanza, ubeti, and a metrical form. Kwa hiyo inakuwa imeandikwa katika ubeti, muundo wa ubeti, mistari iliyopangiliwa, iliyohesabiwa, okay, katika muundo wa vina na mizani. Sharper in figurative language means inatumia lugha ya maumbo sana. Hawaandiki lugha ya kawaida, wanatumia lugha ya kifasihi sana, lugha ya maumbo. Okay? Poetry reflects social realities and it represents people's life in the form of stanza by using language creatively. Ushairi unaakisi maisha ya watu katika jamii, na ushairi unayachukua maisha ya watu, unayazungumza katika lugha ya maumbo, katika lugha ya kificho, katika lugha ya kisanaa, katika muundo wa stanza, muundo wa ubeti. In poetry we study poem and related things. Katika ushairi tunasoma mashairi na vitu vinavyofanana na mashairi. Okay? Characteristics of poetry. Sifa za ushairi. Ushairi una sifa zipi? Number one, poetry is very economical in language use. Uses few words but convey a lot of information. Ushairi unatumia maneno machache. Economical means inakuwa na hali ya uchumi fulani, na haitumii maneno mengi, inatumia maneno machache vizuri na inafikisha taarifa kubwa kwa kutumia maneno machache. Kwa hiyo unaweza kukuta sentence moja katika ushairi ikafikisha ujumbe mkubwa sana. Okay? Number two, poetry reflects people's life. Poetry talks about social life or people's life. Poetry talks about life of the people in the society, their actions and reactions, their daily activities. So it's to tell people what to do and what not to be done. Ushairi unahusisha, unaelezea maisha ya watu. Unawakanya watu kipi wafanye, kipi wasifanye, ukiwafundisha na kuelekeza na kurudisha pia. Pia number three, poetry consists musical features such as rhyme and rhythm. Poetry consists musical features. Rhyme means vina, and rhythm mizani. Kwa lazima ushairi uwe katika hali ya vina na mizani. Hiyo ni sifa ya tatu. Sifa ya nne, poetry is in form of stanza. Characteristic number four, poetry is in form of stanza and verses or lines.
ushairi lazima uwe katika hali ya stanza. Nje na hapo sio ushairi. Okay. Number 5, poetry is relatively richer in imagery. Poetry is imaginative. Ushairi unakuwa katika hali ya taswira. Maneno yanayoandikwa kwenye ushairi mara nyingi yanataka utengeneze taswira kichwani ili upate picha halisi mwandishi alikuwa na maana gani. So you can say the food was delicious, was sweet as honey. Kwa chakula kilikuwa ni kitamu sana kama asali. So it evokes some feelings in a person. So words used, they are imaginative. Yanatengeneza taswira. Okay, after characteristics, here we go. We have terminologies used in poetry. Katika ushairi tuko na terminologies. Number 1 is poem. Poem is metrical composition, characterized by strong imagination, emotion, significant meaning, and appropriate language. Poem ni shairi. Shairi is a metrical composition. Ni kitu kilichoandikwa katika mpangilio maalum wa kistanza. And characterized by strong imagination. Na imeandikwa katika hali ya maneno yanayoamsha, yanayotengeneza taswira na hisia pia. Significant meaning, yana maana fulani, na appropriate language used, na lugha ya mkato, lugha husika imetumika. Ukiona kitu kama hicho kimeandikwa katika mfumo wa stanza na maneno yake yaliyotumika yanaamsha taswira ndani yako, unapoyasoma ujue hiyo ni shairi, na lazima iwe katika mfumo wa stanza. Okay, ndio maana metrical composition. Poet number 2, terminology number 2, poet is a person deals with poetry, writing poetry, deals with poetry, writing poems, analyze poems, dealing with activities that are associated with poems. Okay, is a poetry. Also, terminology number 3 is a persona. Persona is a character of a poem. Person who speaks in a poem. Kwa persona ni mtu anayeongea ndani ya shairi, ni mhusika wa shairi kwa maana nyepesi. Terminology number 4 is a stanza. Stanza is a group of rhymes or verses. Ni kundi la mistari mingi iliyowekwa pamoja tunapata stanza. Means like this. Like that. Here. It is a stanza. This is an example of stanza. A verse is a single line in a stanza. Single line in a stanza is a verse. For example, honey is sweet. Line number 1 here. Okay? And the last terminology is the refrain. Refrain is a line or word repeated at the end of each stanza in a given poem. It adds musical form. So refrain ni mstari unaorudiwa katika mwisho wa kila ubeti. Mstari huu unaongezea kitu cha kimuziki kwenye shairi. Next time tutaona vizuri refrain inaandikwaje katika shairi, na sio kila shairi lina refrain. Not every poem has got a refrain. Okay, you need to take care. But refrain can be present, a repeated word or repeated line in the end of each stanza in a certain poem. Okay, these are terminologies used some of terminologies used in poetry. Okay, thank you for watching. Keep on searching, keep on finding until things found. Wewe mtu wa kutafuta na kujifunza hadi mambo yatakapokaa kwenye mstari ule ulioutaka. By Sir Frank Jumbe, Alex Jumbe, the genius. Thank you.